Okay, so we start by asking for permission, asking permission to touch the body, to offer healing energy to the body. With knowledge that there's a lot of ancestors involved on her side and mine. I'm also asking the Great Spirit to move through me. I'm asking for my angels to help me do the best that I can. So her body is acclimating towards my touch, my energy, my presence. I can also feel her pulse, and I can have an idea of how her circulation is. So a lot's happening in this opening first posture. Intuitively, you get this sense like, okay, we're ready to begin. One of the big signifiers is I can feel that her body has relaxed from my first touch to now. Her heart rate has slowed down. Her breath is regular and subtle. I now signal her body that I'm going to move by first touching on the leg. I'm going to do my very best to keep contact with her body the entire time. I place the ball of my feet onto the instep of her ankle. And shift the weight from right to left, putting a lot of weight down on that foot. When I transition back to the ground, I make sure to have my hands on her legs before I take my feet off. Now, placing the thumb on this inner channel, actually first starting with the heels of the foot. I'm still sleepy. Of the hands. Going from ankle to toe. Now pressing the thumb in this instep down this line at the instep. Pressing down with my weight on both feet equally. I now start rocking from side to side, stepping. With the heel of my hand, I press between the bone and muscle.
I'm going to move a little faster than I might normally in the interest of time. ndaza kwihutisha ngereranyije n'uko nsanzwe mbigenza bitewe n'igihe. It's very important that I am comfortable while I do this. Ni ikintu cy'ingenzi mu kubikora numva ntuje. Now, placing the heel of my palm on the upper shin beneath the kneecap, I make circles without touching the kneecap. Icyo nkora nkoresha udutsinsino tw'ibiganza nkadushyira hejuru y'imirundi yo hejuru munsi y'amavi n'intoki ziri hejuru y'amavi, ntabwo ikiganza cyanjye gifata amavi ahubwo kiba kiriho hejuru nangiza nkazungutse. The intention is more towards massaging the spine than anything else. Vanga icyo tuba turimo dukora ni ugukanda umugongo cyangwa se kumasa umugongo kurenza ikindi icyo ari cyo cyose. I'm moving her entire skeleton up and down. Bivuze ngo ndimo ndasunika amagufa ye cyangwa se igikanka cyiwe isunika hepfo no haruguru. All of my movement originates in my lower dantian. Kandi ukwizunguza kwanjye kose guturuka muri dantian yo hasi. It's important to make sure that you're not doing this with just your arms. Ugomba kumenya yuko ibi ngibi bitari bikorwa n'amaboko yawe. I slow down Narangiza nkagenda gakeya and start in the opposite direction. narangiza nkahindurira mu kindi cyerekezo. The tops of my fingers help root the palms, but I'm not grabbing with them. Vango intoki zanjye zimfasha kugira ngo mbe ikiganza kibe gifashe neza ariko ntabwo intoki ziba zikura. Again, body breathes, body has weight, body relaxes. Nanone umubiri umeka, umubiri ufite ibiro, umubiri uruhuka. Now I transition to this liver meridian, the center of the thigh. Narangiza nkimukira ku murongo uganisha mu mpyiko nkanda rwagati mu matako. Knowing that the thigh muscles will separate along this line. Come again. Knowing that when I put my palm down, the muscle is going to go from one side or the other. Ntamenya yuko iyo sindagiye ikiganza ibiro bijya ku ruhande rumwe bikajya no ku rundi ko ngenda nimura. This is actually painful for a lot of folks who are really stressed out, angry, or been taking a lot of intoxicants. Abantu benshi bagira uburibwe cyane cyane wenda ku bantu bashaka bafite umujinya, abantu bashobora kuba barya ibintu byanduye cyangwa se bafata ibintu bisa nkaho birimo nk'uburozi. Most Western pharmaceutical medicine reacts like intoxicants to the body. Vango imiti ituruka mu burasirazuba ikora nk'uburozi mu mubiri wacu. And stresses out the liver. Yarangiza bikananiza umwijima. I now give her all of my weight. Narangiza nkamushyiraho ibiro byanjye byose. Now I work my way back down. Nkongera nkasubira inyuma. Nkajya njyana ibiro byanjye nanone inyuma. Repeating the same sequence. Nkongera nkasubiramo ibyo nari nakoze mbere.
Again, I'm moving a little faster than I would normally. nanone ndi kugenda nihuta bitandukanye n'uko nsanzwe mbikora mu buzima busanzwe. Now I'm placing my thumb in the center of her sole of her foot and just doing one long press there. Ikindi ubu ndi gukora ndi gukanda intoki ziri kumwe mu bworo bw'ibirenge mo hagati. And now transition to this left leg. And I Ndikira ku kaguru k'ibumoso. pull her skeleton Nangiza nkakurura igikanga. by bringing my hips forward. Ariko mbanzana urukenyerero imbere. I could also do it like this, holding the bottom of the shin, not the ankle, and pulling. Nshobora no gukurura akaguru nifashishije ikiganza ku mirundi yo hasi, ikindi kiganza kiri hejuru y'akaguru. Ariko ntabwo ngurura mu tugombambari cyangwa se mu kagombambari. I make room at the side of her hip for my knee. Ngerageza gushaka icyumba cyangwa se umwanya aho ivi ryanjye ry'ibumoso riri buhagarare. And now, I really want to feel this alignment, keeping my hips under me as I move my torso forward, pushing her leg up. Ndashaka ko mu rukenyerero rwanjye rw'iburyo riri buze kuza kuba ruri munsi yanjye neza. I'm actually angling my hip to go to the outside, not the inside. Hasunika ivi ryanjye ry'iburyo nko muri dogere 45 rireba hanze aho kugira ngo riba rireba mu rundi ruhande. And I even turn my shoulder to push her leg down. Nshobora no gukoresha urutugu mpindukira kugira ngo mbashe gusunika akaguru ke hasi. I'm looking away from her so I'm not breathing in her face. Ikindi mpumekera ku ruhande ntago mpumekera mu maso yiwe. But I'm listening to this leg to tell me when I've gone to the limit. Ikindi mba nkurikiye numva akaguru ke kugira ngo numve ko kambwira yuko nshobora kuba ngiye kurenza urugero cyangwa aho katagomba kurenga. When this leg starts trembling, I really slow down and then just go a few more centimeters. Iyo akaguru gatangiye kunyeganyega no kwizunguza itamenya ko ari igihe cyo guhagarara ariko nkasunikaho udusantimetero dukeya. And then I know I've completed that. Ucyo gihe nibwo menya yuko nageze ku musozo. Hugging the shin, I pull up on the leg. Ubera umurundi nkurura akaguru hejuru. And I pass the leg to the other shoulder. Narangiza akaguru nkakimurira ku rundi rutugu. I secure myself on this same center line on the thigh. Nihereza umwanya cyangwa se nihereza umutekano ngiye kundeka ku kaguru kiwe gakora umurongo ugororotse agasunika kandi kaguru. Now I'm moving down, pushing the opposite shoulder down to push her leg down. Ubu ndi kujya hasi ariko nkoresheje urundi rutugu runyuranye n'ikiganza kiri gusunika hasi. Most people will not be this flexible. She's a yogini. Abenshi ntago baba bagororotse kuri uru rugero, we n'umuyogi. Now I hug the shin. Ongera nkahobera umurundi akurura. My outside arm comes through to bend the knee. Akaboko kari hanze kanyura munsi y'intege narangiza nkahina ivi. With my fingertips in the center of her foot, I point her toes down and push down on the top of her shin to give her this stretch. Imitwe y'intoki y'ikiganza cyanjye cy'ibumoso sunika amano asunika n'ivi. Again, I'm stretching myself. Ariko nanone mba ndigorora. I now go palm to sole of foot
Nkifashisha ikiganza nkasunika mu bworo bw'ikirenge. Again, I'm really supporting myself. My ankle is pressed into my inner thigh. I'm really feeling secure and solid in this. Kandi buri gihe ngerageza kwifasha nkumva koko mfite umutekano numva ntajegajega. And now move down to my knees Narangiza nkajya ku mavi yanjye. and create circles, Narangiza nkakora inziga. keeping her leg parallel. Narangiza nkagerageza kuguma akaguru ke karinganiye. I want to turn her hip on the circles as they get bigger. Vango icyo mpindura ni mu rukenyerero wakaguruka. I usually do 4 in each direction. Genda nkajyana mu byerekezo byose. Now, keeping her leg parallel, I make myself comfortable before placing my feet under her thigh. Akaguru ke nkagumya gateganye no hasi ku isima, nkabanza nkamera neza, nkabona gushyira ibirenge ku itako. I'm not going to pull on her foot. I'm going to secure the bottom of her shin as I put pressure beneath the Ntabwo ngurura akaguru, ahubwo mpereza akaguru umutekano, narangiza nkajya nkoresha ibirenge byanjye ku itako. I keep my feet together Gerageza kugumisha ibirenge byanjye hamwe. as I descend down this line. Uko ngenda manuka kuri uyu murongo. When the bottom foot comes all the way down, Nifashishije ikirenge cyo hasi, I move my top foot to secure as I come underneath the hip and press. koresha ikirenge cyo hejuru kugira ngo gitange umutekano, icyo hasi kikazajya gisunika itako. Now, I bring my feet together on her inner thigh. Ubu noneho nshyira ibirenge byanjye mu itako ry'imbere. Once I'm comfortable, Nakumva mfite umutekano, over, narangiza nkashyikira itako rye. hands on the top of the thigh, Itako rya ibiganza byanjye biri ku itako ryo hejuru. and I start pressing, increasing the pressure, Narangiza nkajya sunika nanakuru. stepping, using my toes and the balls of my foot. Nkandagiza imitwe y'amano, narangiza nkajya nkuru. Now I increase maximum pressure. Narangiza nkashyiraho ibiro byinshi. I bring her knee back up. Narangiza nkazamura ivi nanone. And placing the outside hand in the center of the thigh, Narangiza nkakoresha ikiganza cyo ku ruhande, imitwe y'intoki ikaba ifatiye ku itako hagati. I pull with my core, Narangiza nkakurura nkoresheje imbaraga zo mu nda. pulling the whole skeleton, Nkajya nkurura igikanka cyose. rooted in this center line on the thigh. Imbaraga nkururira mu murongo hagati w'itako. All the way down the hip, Nkageza hepfo ahitako ifatiye. and then back up. Narangiza nkongera nkazamuka. This action is happening from the tightening of my core, Ni uvanga ibi byose bikorwa nuko nkomeza mu nda cyane. as well as shifting my weight back. Narangiza nkajya ngenda ningura n'ibiro byanjye bijyanye. I now put her foot to the inside of her thigh, Akoresha nene ikirenge cye nkishyira ku itako ry'imbere ku rundi ruhande. bracing my weight on the center of the thigh. I press the hips open. Ibiro ku maboko yanjye biba bisunika ku mirongo yo hagati mu itako. Gently, slowly. Sunika buhoro. First at the top of the thigh, then down towards the knee, but not at the knee. Ubwa mbere mpera ku musozo w'amatako, ubwa kabiri nkamanuka hafi y'ivi ariko atari ku ivi neza. I then
come down. narangiza Do nkasubira one more hepfo pull on the skeleton. ongera nkakurura igikanka. Now I repeat the same sequence. narangiza nkongera nkakora uruhererekane rumwe. Placement of my own body placement is so important. umubiri wanjye aba ari ingenzi cyane uburyo nkuhagarikamo. I always get myself comfortable before I engage. buri gihe nihereza umutekano mbere yuko ntangira igikorwa. Again, turning my hip away from the body. narangiza nkasunika itako ryo hejuru cyangwa se igufa ry'itako hanze kure y'umubiri we. Turning my shoulder away. nkafungura intugu hanze nzigeza kure ye. You can get creative with finding comfort in the stretch. ahangaha ugerageza nyine kuba umunyabugeni ukashaka uburyo ubikoramo wenda wongera uburyo urimo wigororamo. Nothing should be jerky or abrupt. ntabwo uzunguza cyangwa usa nkaho urekura. Switching shoulders, ugahindura urutugu extending. ukamanuka. You can find comfort in a variety of positions. ushobora kumva ushobora kubona umutuzo cyangwa se ukabona ahantu heza wifashishije I want her inyifato to feel nyinshi. supported coming out of the stretch. ndashaka kumwumvisha yuko ashyigikiwe cyangwa se ashyigikiwe ndimo mva muri uyu mwitozo. That's why I'm not just doing it with my hands like that. ntabwo mba ndimo nirukansa ibiganza. Again, outside hand weaves through. nkoresheje ikiganza cyo hanze cyangwa se akaboko ko hanze. And you see, I don't have to move anywhere. I'm all in position for the next part of the sequence. nkuko mubibona ntabwo byigeze binsaba kwimuka kugira ngo nkore ibyari bikurikiyemo. Palm to sole. Hip is what drives it. Moving this hip forward. imbaraga ziva mu rukenyerero nizo zituma isunika imbere. I like the support of my elbow against my inner thigh. ahangaha ni inkokora iramfasha isunika itako ry'imbere. Now I do my circles. ngeza nkakora inziga. See, I'm turning her hip. murabona ko ndimo ndahindura icyerekezo This is a release. cyo mu itako. ibi ngibi ni If something happens, like the mats get fall out of supporting, you just make the adjustment. You break the sequence, and it helps to do it during a transition like that. iyo ari ngombwa wenda ko itako murimo gukora aho yimutse usa nkaho umufasha ariko ntabwo uhagarika ibyo wakoraga. I like starting with my toes on the outside. nkunda gutangira nkoresha amano ku gice cy'itako cyo hanze. I've seen it done differently. Seen it done, you start like this. nabonye mwebwe mubikora mu buryo bunyuranye nuko mbikora. mwe muhera mu gice cy'imbere. Remembering that this is an art and you're going to bring your own flavor to it. ugibuka ko ibi ngibi ari ubugeni ushobora kongeramo uburyohe bwawe. But it's good to get the traditional in place first ariko ni byiza yuko ubanza ugakora ibyo wigishijwe mbere before you start freestyling. mbere yuko wishyiriramo ibyawe.
So again, lifting the hip from underneath. I'm really posting my ankle down here to drive the hip up. Warangiza ugakoresha amano y'ikirenge cy'imoso uzamura igufa ry'itako n'ubundi ry'imoso. Sometimes people won't have the flexibility to hold this position. And in that case, you just put the foot on the outside. Hari abantu rero rimwe na rimwe baba batarambukiwe no gukoresha no guhina akaguru. Iyo bimeze gutyo akaguru gafungurira ku ruhande nka kuriya yabikoze. Still get the same N'ubundi babona inyungu zimwe. It's actually even more open and you can have more freedom, actually. Ahangaha ni naho byoroshye uba ushobora kuba wabasha kubona ubwigenge bwo kubikoramo mu buryo bwagutse. I'm going to secure this foot by putting each knee against it. She shouldn't feel like she has to help me support her body ever. Ntabwo bikwiriye yuko ari we umfasha kugira ngo ahereze umubiri umutekano. Biba bikwiye na gato rwose. You see that the force of my weight pulling back is pulling the entire mat. Vango gusubiza ibiro byanjye inyuma bikamukura bitabikura n'itapi yose. That's the pressure you want to be giving here. Ubwo nibwo buremere uba ugomba kumushyiraho. Foot to inner thigh. It's nice if you support this with your knee. So again, she doesn't feel like she has to hold some kind of position to help you give her a massage. Transition to the lower thigh. And bringing the leg down. I'm going to do the jiu-jitsu lock style. Bring my hips forward. Sometimes it's nice to give a little shake after that because you did put the person through changes. And actually, a lot of times I go like this. Touching the body as I transition. So while I'm getting myself together, I'm keeping contact. I want to lift her head in a way that she doesn't feel like she has to help me. So I really get situated. Before I slide my leg underneath her head and make the last adjustments. Fist to fist. So now we're in the Breema section of this sequence. What we began with was almost entirely Northern Thai yoga massage. With the exception of the standing posture when I was standing on her, the instep of her ankle. Now raking. Again, the heat from my hand is doing a lot of the action here.
ubushyuhe buba mu biganza byanjye without touching it. And inevitably, I do touch the skin a few times, and you see that it makes her eyes blink. bivuga ngo ngerageza rwose kutamukoraho nubwo ibiganza biba byegereye neza agahanga, ariko rimwe na rimwe kubw'impanuka mukoraho gusa ubona yuko ahita ahumbye. So I'm really going to try not to touch them. Ndaza kugerageza rwose kutamukoraho. First position, I'm placing the thumbs at the hairline. Ikintu cya mbere nkora nyuma y'ibi ngibi ni uko nshyira ibikumwe aho umusatsi utangirira. Or if the person is bald like me, it's at the top of the forehead. Abantu benshi bameze nkanjye bose bahita bashyira ku gahanga. At first, I just gently place, and then I start applying pressure. Bwa mbere nsindagira gakeya ariko nkagenda nkomeza nshyiraho ibiro. You can see that the pressure, her response was a deep breath. Urabonye ko uko nkanze bitumye ahita ahumeka cyane. I now make a circle Narangiza nkakora inziga slowly buhoro buhoro and back to raking. narangiza nkongera nkarekinga. So circling, applying pressure, is the transitions here. Ni ukuvuga ngo gukora ziriya nziga bituma twongera tugakora rake. Just one circle. Uruziga rumwe gusa. It kind of looks like a bird to me, this posture of the thumbs together. I place the next bird at the bridge of the nose, the beginnings of the eyebrows. Ku nshuro ya kabiri noneho intoki ibikumwe bifata aho izuru ritangirira uva mu gice cyo hejuru. My index fingers coming beneath the cheekbone, my middle finger into the crease of the jaw. Intoki zamukubita rukoko zifata igufa ryitama, naho urutoki rurerure musumba zose igafata hagati y'inzasaya. In this posture, for some reason, I always tense up my shoulders. So I tell myself, remind myself, body relaxes, body breathes, body has weight. Iyo ndimo nkora iyi nyifato rimwe na rimwe ninsanga nakomeje intugu, niyo mpamvu mbwira umubiri iti mubiri ruhuka, mubiri humeka, umubiri ufite ibiro. If I wasn't instructing, I would be saying that the whole time to myself as a mantra. Ubu iyo mba ntarimo natanga aya mabwiriza nakabaye ndimo ndakora ndimo nsubiramo ayo magambo mu mutwe nka mantra. Circling down, I brush the eyebrows with my thumbs, then replace where the thumbs began and go up. Ni ukuvuga ngo nkora inziga narangiza nkamasa ibitsike nkabona kuzamura intoki z'ibikumwe hejuru. The next posture, I'm going to cut my hands I'm going to cover the eyes without touching the eyelids at all. Again, this time I'm placing my middle finger underneath the cheekbone. Bivuga ngo kuri iyi nshuro ngerageza gutwikira amaso nkoresheje ibiganza, ariko nirinda ko ibiganza byanjye byakora ku maso ye. Ikindi imitwe y'intoki za musumba zose zifata munsi y'igufa ry'amatama. And for this transition now, I first begin by asking, butterfly, will you please lick your lips? Kuri iyi nshuro rero mbwira nti butterfly gerageza ubobeze iminwa yawe. The moistening of the lips is really important because the lips are dry right now, and I'm about to pull on them, and they will crack if you don't give that instruction. Ahangaha ni ingenzi cyane kuko iminwa iba yumagaye, ni ngombwa ko agomba kubobeza iminwa ye, uko bitabaye ibyo ngibyo iminwa ye nyine yasatagurika kuko umuntu aba agiye gushyira pressure ku matama cyangwa se ku gice cyo mu maso. Pushing down, Ageze ugasunika ujya hasi, the face makes a frown, narangiza nka circling up, akora inziga, smile, brushing the eyebrows.
One more raking. And back to first position. And you see another big sigh completing that cycle. There's a feeling of completion for the recipient. Signaled by the repetition of the first position. I now start a circling in my core and dantian, coming up off of her contact with her head, applying pressure from fist to fist. Inhale. Exhale, release, throw it up. Some people like to do the next part of the sequence in this position. I like to bring my leg down. I'm placing the ball of my foot on her wrist. I now place my hands, but there's necklaces here, so I pull the necklace so that it doesn't cause discomfort. And I'm going to place the hands on the heart. I'm going to make big, slow circles. Applying weight to the hands. Normally, I would probably do 36 and up circles, maybe even 81. But in the interest of time, I'm just going to do 27. You can speed up. My hands are not moving at all. In terms of, it's not a rubbing or they're planted in one place. It's my whole body that's moving. The optimum is actually to, if you're working on a female body, ask them to remove a bra, especially if it has any metal in it. As I come to the end of the number that I've decided, I really slow down and then start in the opposite direction. And this should be pleasant for the person giving the massage, these circles. Circling faster now. And you notice she sighed when I sighed. This is why we call this dual cultivation. I don't know. Joseph can help me. How can you translate it? Cultivation of both people. Yeah. Ni nko guhinga mu bantu babiri cyangwa se ni muri ubwo buryo. Two-time cultivation.
Reflection, cultivation, reflection. Ni ukwibonamo cyangwa se kirimo kiba muri umwe ari nacyo kirimo kiba mu wundi. Slowing down as I come to completion. Warangiza Body breathes, body has weight, body relaxes. umubiri ufite ibiro, umubiri uruhuka. And moving into the emotional body, circling. Warangiza ugatwara umubiri. And this is a place that I really, it's like the most dance-like part of the sequence. It really winding the waist, wind the waist. Angaha ngerageza kuzengurutsa mu rukenyero rwose. Inhale. Umwuka. Exhale. Keep in contact. Gerageza kuguma uri hamwe nawe. I really have a hold of her head before I make my move. Bamfashe umutwe mbere yuko muhuraho. Now, making circles at the base of the skull. Gerageza no gukora inziga mu irugu cyangwa se aho umutwe utangiriye. Pulling on the spine. Warangiza ari nako ugorora cyangwa se urambura umuti w'umugongo. Gently. Buhoro buhoro. I like to do a pressing from the bottom, from the earlobe up to the top, up in the ears. Era rero ku gice cy'amatwi cyo hasi ngenda nkanda nzamuka. And back down. Nongera nkagaruka hasi. I also like to do one more raking of the eyebrows. Nongera nkakora reiki yo mu maso. It's nice to have something underneath the hands. You're not always going to be able to. Ni byiza yuko akaboko ke ugashyigikira. So before I touch her, I let her get used to me being in this position. It's like, whoa, it's something new. Mbere yuko ntangira ndamureka akabanza kumva akaguru kanje akabanza kugatekanye muri buno buryo. Abona kumukora. I then place both hands on the stomach, above the belt line. Narangiza nkashyira ibiganza byanjye byose ku nda. And I start creating spirals. Narangiza nkakora imigongo cyangwa se mu kimwe inziga. I notice I actually put the wrong hand, or the hand that I don't feel, my left hand on the bottom. I'm going to make a transition as smooth as I can. Ikiganza nabanjeho kimoso numvaga ntafite umutekano cyangwa se numva ntamerewe neza ngo bibaye ngombwa ko mpindura ikiganza cyanjye. Now I'm starting to apply pressure. Nongeye gutangira gushyiraho ibiro. Pushing with the heel of my hand and nkoresheje agatsitsino k'ikiganza narangiza nkanakora. Nkoresheje umutwe. As I increase the pressure, I bring the top hand around to the kidneys. Nongeraho ibiro niko ikiganza cyari kiri hejuru gishyira munsi y'impyiko. And I pull up as I pull back. Vango ngerageza n'ubundi kumwegura cyangwa se kuterura iyo ndimo ndanakurura. The hand beneath is completely stationary, though. It doesn't move back and forth. It's just up and down. Ikiganza kiba kiri hasi ntabwo cyo kiba gisunika cyangwa kigaruka, ahubwo cyo kigumaho kiri ariko kikajya giterura. You could do this for a long time. This is so important. We're moving the stomach and the large intestines up into the liver to massage the liver.
bangu ushobora gukora ibingibi rwose igihe kirekire bitewe n'uko amara arazamuka yazamuka agakorera massage cyangwa se agakanda umwijima. The liver is protected by the rib cage. Just the tip of it is accessible. So we have kind of this feeling of pushing up. Nuvuga ngo umwijima urinzwe n'imbavu muri kiriya gice cyo hasi, impamvu iyo dusa nk'abakanda tuba dusa nk'aho dukanda tujya kwegereza haruguru. As I slow down, ngenda gakeya, she feels the transition and feels the completion. She takes a deep breath. yumva yuko ndimo ndahindura, amenya yuko ngiye gusoza, akahita yinjiza umwuka. I now bring my hand up to the heart center, the bottom hand. Nageze ikiganza cyo haruguru, nageze ikiganza cy'imoso nkagishyira ku mutima rwagati, and begin making these circles. These rotations. narangiza nkakora inziga. My hands staying stationary, but my whole body making Ibiganza spirals. byanjye bigumya bifasha aho biri, ntabwo biba bigenda, ahubwo nkazengurutsa umubiri wanjye cyangwa se igihimba. You can speed them up. Ushobora kongera umuvuduko. In the interest of time, I'm going to do it shorter time than I normally would. Bitewe n'igihe ndaza kuhatinda igihe gitoya. And other direction. Nageza nkajya mu kindi cyerekezo. And I'm bringing it up into the emotional body. Narangiza nkoresha umubiri uvuyeho nabwo nkagumya nkawutwara. Inhale. Ninjiza umwuka. Exhale. Lifting the feet, I position them on. It's like really the toes are kind of at the heart center. Ahangaha ufata amaguru, amano agasa nkaho ari ku gitereko cy'amarangamutima. I'm keeping the feet in one position by supporting underneath the ankles. Ikiganza kimwe gishyigikira amaguru hasi munsi y'utugomba ikindi kigashyigikira ibirenge. This top hand supports me for when I lean back. Ikiganza cyo hejuru kiramfasha igihe nsubiye inyuma cyangwa mpengamiye. The pull is just as important as the push. Gukurura bifite umumaro ungana n'uwo gusunika. This is a very powerful immune booster position, immunity booster. Uvuga ngo iyi ni inyifato yongera ubudahangarwa bw'umubiri ku kigero gikomeye cyane. By doing this for about 45 minutes, I think it was, I removed some kind of virus or flu from someone once. Uvuga ngo igihe nigeze kubikora iminota 45 nanibuka neza nabashije gufasha. Down. Genda gakeya. Slowing. Genda gakeya. And other direction. Narangiza nahindurira mu rundi ruhande. And it's constant motion. Ni ukugenda bidahagarara. You should feel the foot going back and forth. Ukwiye kumva ikirenge gisubira inyuma kijya iruhande kigaruka mu rundi ruhande. Subira inyuma. Speed it up. Ongera umuvuduko. And as I come to a stopping place, I'm slowing it down. Iyo hageze igihe cyo guhagarara ngabanya umuvuduko. Normally I would do this for much longer.
When mu busanzwe nagakoze ibingibi igihe kirekire. As I transition to the next posture, which is standing, you want to be secure. So if you need to put a hand on the ground, do so. When you do it over and over and over again, you just get used to it. You can just pop up. Igihe uzamuka uba ugomba kwifasha mu gihe utari wabimenya ariko umaze kumenyera wihita uzamuka nka kuriya zamutse. 3 or 4 circles. Kora inziga 3 cyangwa 4. Securing the knees so her knees don't buckle under my weight. I'm putting all my weight on it. Gerageza gufasha amavi yiwe kuko washyizeho mba namushyizeho ibiro. Depending on the body type, you're either going to place the inside of the shins along your thighs or in front of you. Bitewe n'imiterere y'umubiri wo uri gukorera ushobora gushyira amaguru ku mpande y'amatako yawe cyangwa se mu kimwe ukazana amaguru imbere yawe. Feeling really planted and secure ukumva koko rwose ufashe kandi ufite umutekano and supported by this connection. Kandi ukumva ufashijwe nuko uri umuhuri hamwe cyangwa se yaza connection y'umva nanjye byancanze. And it's a little swaying back and forth. Sometimes they're trying to help you right here, and that's when you do this. That relaxes the impulse to help you. And then you drop them. When you drop these legs, it sends like a bolt of electricity up the spine. That clap shook anything that was attaching itself off of me. And now you offer them a blessing. May you be happy. May you be peaceful. May you be safe. May you be protected. May you be healthy. May you be strong. May you be loved. May you be healed. May you be nurtured. May you be supported. May you live your life with ease. May you live in perfect freedom. May you be fully realized. May you be fully liberated. May you be free. So you let the bell ring out and then check in with them. And I like the icebreaker of just asking them how they feel. How you feeling? Sometimes they go to sleep and you just leave them alone. The best thing is if you have time, they can just lay down for 10, 15 minutes while you leave the room and leave them with their own energy.
It's best for them actually to be with their own energy. A lot of times, or many times, you don't have that luxury. There's someone else coming, or you're in a place where people are coming back to back. Ifite umwanya urabareka bakaruhuka nk'iminota 15 ukabareka mu cyumba bakamva uko bamerewe, ariko bitewe n'igihe hari igihe bitagukundira.